ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨਸ 'ਤੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਥ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ our aim and goal here today is to learn, and the theme of the event is all about inclusion, love and reconciliation, especially ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। We're looking forward to interacting with people from all sorts of faiths and religions, and we're happy to bring you along in this journey. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆਓ ਚਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ Ontario Sikhs and ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, one of the key figures ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਗੋਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ Ontario Sikhs and ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ, ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਬੌਂਡ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਗਰ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ 3000 ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਡਾ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੁੱਕੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ 5000 ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਪੌਕਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਪੌਕਟ ਹੋ ਕੇ ਖਿਲਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪੌਕਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੌਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੋਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੰਗਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਚਾਂਸ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹੂ ਯੂ ਆਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, things don't just happen. You have to do something. What you need to do is you have to make contributions, you have to make sacrifices. ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਊਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਅ ਟਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਜਸ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, Canada, and I'm here at the Parliament of World Religions Conference in Toronto, and I'm delighted to be here. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਤੋਂ 20,000 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਰ
है प्यार दी खेड ही है सारी, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तरह का सिमरन है जी। तो बाकी इत्थे जिहड़े बंदे सारे आए हैं उन्होंने बहुत अप्रीशिएट किया, उन्होंने इदा सोचा कि भी ये वाहिगुरू की है, तो उन्होंने पूछा दसिया उन्होंने तो की हैगा, सो उन्होंने पता लग्या। यह पेंटिंग है इनू कहंदे आपां स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, और कहते हैं कि भी अपनी गुरबाणी दे विच भी लाइन आती है कि भी मोर जदों बड़ी खुशी दे विच होंदे ने फिर वो डांस करते हैं, तो ये विच दिखाते हैं कि भी जदों अंदर दी खुशी चढ़दी कला च होंदी है तो अंदरों किद्दां खेड़ा बन जाता है बंदे दा। दैट इज़ द वे द स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग इज़ ऑल अबाउट। And this one is here is the tree of love, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ पूरी तरह, तो जो भी ऊपर आएगी जोड़ी ब्रांचेज आएंगियाँ और हरियावलियाँ होंगियाँ, और we will be flourishing both in our spirited life and in our worldly life, and everything is encircled in the presence of the Lord, of Guru Sahib. A painting है My Master's Touch. This is created कि गुरु गोबिंद सिंह जी का जिहड़ा घोड़ा नीला सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are such beautiful sentient beings that they are able to feel their master when they come and they touch. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, और इसके पीछे बहुत रिसर्च करके बनाई गई सी कि भी एग्जैक्टली की होया सीगा, और ਇਹਦਾ सारा हिस्सा लिखिया होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ। This one here is about two worlds. ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਿਲ ਸੋਇਆ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਜ਼ੂ ਦੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ makes us think about it and say, you know what, we have to understand that this world is an illusion and we have to get up from that. ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕਰਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਵਰ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦ ਸੀਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਦ ਫਲਾਵਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਰਾਊਂਡ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਕਨੈਕਟਿਡਨੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੂਇਸ਼ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਓਕੇ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ, omnipotent, ਸੋ omnipresent, omniscient and omnipotent। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਿਊਟਿਵਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੋਡ ਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ these are of leaves
ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਲੋਜਿਸਟਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਟਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਇੰਨੀ ਵੋਲੀਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। 2-3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਡੌਗ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ, ਵੈਰੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 500 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। Now joined by Dr. Margaret Charney, who's joining us here from all the way from Austria. She's here from Vienna, and she's here to represent her group, which very interestingly blends science and spirituality. So if I get the name wrong, it is called Science and Meditation, or it's Science of Spirituality. Science of Spirituality. It is a worldwide organization, spiritual organization, dedicated to transforming life and through meditation. So, and we have the spiritual leader Sandra Chindasit Maharaj, who is learning us meditation and to get inner peace and outer peace. Oh, okay, very nice. So you mentioned that you've been coming here since 1991. Is that correct? Yes. So what's your experience been like? How has the conference evolved since that time? You know, it was so exciting, you know, because it's the first time in 1991. I was also in 93 in Chicago when it was beginning the parliament after 100 years of having this conference. And coming so many like-minded people, and so we wanted really to have a better place in the world, and peace and happiness, and I think this will be happen if all this energy comes together. Yeah, for sure. I love that you mentioned energy, because right now we see, especially in recent times, there's a lot of division, there's a lot of hatred. How do you think religion and faith and meditation is the answer to all of this? How can it create solutions? Yes, I think the first thing is that we can have reconciliation by forgive and forget. If we forget our enemies, you know, then and give them and put our hands
to the Lord, pray and meditate, then our hearts will fill with love and compassion. And this is the first step, to forgive and forget. And then we will spread love to each and every one. So my next question is twofold. I'd like you to begin by telling me a little bit about your faith, about science of spirituality, and what are some of the key principles, and then if there are any other faiths that you'd like to learn more about today in your time at this conference. Yes, I'm representing Science of Spirituality, and our spiritual teacher, Sandra Chinder Singh Chihar Maharaj, who guide me the whole life. I'm a scientist, and I'm an economic scientist, and I have transformed, make many reports and many studies on transformation, even on the outer lives. But what really is in myself is the inner peace and inner wisdom that we are having. We are all one on the level of the soul, and if we really treat others as brothers and sisters, all the hatred will be vanished. Yeah, I love that phrase of brothers and sisters. I was reading, so one of the representatives for Hinduism in India back in 1893 for the first World Conference was Swami Vivekananda. You're probably familiar with the name. And he started off his speech by saying, "Brothers and sisters of America," and the audience of 7,000 people got up and gave him a standing ovation for 2 minutes, just because the phrase brothers and sisters at the time was so revolutionary that everyone so different could still recognize each other as brothers and sisters. So it's really powerful to say like that. So what would you say, what's a faith, or what are some of the faiths that you're looking to learn more about and looking to experience today? I really like all these faces, because they are all focusing on peace and having Lord, having one Creator. And if we see that we are all one in God, we are all children of one God, then how we can hurt or do some damage to our brothers and sisters is not possible. So to change our consciousness, and and everyone has a chance to do that. So, and if we go within and feel and practice this meditation, so that we can spread our love to everyone. Thank you so much, Dr. Margaret. It's been a pleasure to speak with you, and I hope you have a really great time here. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. So we're now joined by Reverend Mumtaz, who at this time is coordinating a beautiful display, as you can see here. Every single attendee was given a candle, and they were given the opportunity to write a little message on this candle. And Reverend Mumtaz, thank you so much for joining us here today. It's my pleasure. I'd like to start by telling us a little bit about yourself and what brings you to the event here today. I am a Shirag of the Universal Worship, and I have come here today from Baltimore, is where I live, to just, at the moment I'm greeting people and welcoming them here as part of this, but I'm here to make connections, network with folks, and spread the message of love, harmony, and beauty. Absolutely. That's what I'm doing. You mentioned that the group that you're representing is called Universal Worship. Yes. Would you mind explaining what the key principles of this group are and what you stand for? Yes. The key principles are that there's only the one, and that one has expressed itself through many different flowers in the garden. And those would be the different spiritual paths. So on our altar, when we have worship, we would have the Hindu scripture, Buddhist, Zoroastrian, Hebrew, Christian, Islamic, the divine feminine, native peoples, to be able to have people from those different traditions worship together and hear from their scriptures similar things, so that we can express the essence and yet appreciate our differences. Yeah. So that's our approach. It's very interesting you say that, because in our faith there's a saying that when the wise sit together, they're usually in agreement. But when they're debating is when they're not really in that group, yes. Right? Yes. So I think it's beautiful that the nature of this event allows us to understand things like this, because Reverend Mumtaz was mentioning the fact that in their scriptures, the silsila, as you mentioned, yes. Farid Uddin ji are mentioned, and that's the same Sheikh Farid ji that
is quoted in the Guru Granth Sahib, and that's something we wouldn't have known otherwise. So that is what allowed us to know that we're actually brothers in our faith, because when it comes down to it, it's the same spiritual and faith-based ideologies. And so what some of the questions I've been asking others are, what are some of the other faiths that you're looking forward to learning about at the event here today? Some of the other faiths, I would like to learn more about Zoroastrianism, and I'm already experiencing more about the spirituality of indigenous peoples. So learning more about that. Okay, that's brilliant. Yes. Well, it's been great to talk to you. Let me quickly summarize what we've learned for our Punjabi viewers. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਵਰੈਂਡ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤ, ਉਹ ਉਹੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਰੈਵਰੈਂਡ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਹੀਅਰ ਐਟ ਦ ਕਾਨਫਰੰਸ। Thank you so much. Thank you. Pleasure. Thank you. Take care. We're now joined by Kunga Nawang, who is here to represent Tibetan monks. It's very nice to meet you, Kunga. Thank you so much for talking to us. So I'd like to begin by asking you to tell us a little bit about yourself and about your faith, what the key principles are and what you stand for. I'm born in Tibet. I'm Tibetan, and I'm now living in California. I saw this how to say permanent world religion, and then I came to here. I want to join in all the religions, faith and compassion, and together and improve the world. It's very important. And I like all the religion. There's very compassion. Today I joined the speech. And it's very good, very special, very nice. Okay, well, I'm happy to hear that. And I know there's a lot of similarity between our faiths. So we're representing the Sikh faith here, and there's a lot of emphasis in our faith on meditation and not having attachments to the physical world. So is that some of what your focus is in being a monk? Yes, it's very important to not attachment faith or compassion. It's not different to the all the beings. It's all compassion together. So it's all about oneness, right? Yeah. So that's definitely one of the things that we're discussing here today. There's a lot of hatred and division being spread, and the answer is to bring about a stronger sense of unity, because at the end of the day, we're all just one. And I'd like to finish by asking, what's something that you're curious to learn about here today, and are there any other faiths that you're interested to explore? I learned here as all religion, important is love, and that they are all their hope is in the world is in the union and together and help each other, become better. Well, it's great to talk to you, Kunga. If you don't mind, I'm going to quickly summarize what we just talked about for our Punjabi viewers. ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁੰਗਾ ਨਾਵੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤਿਬੇਤਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, and it was a pleasure speaking with you, and we hope you have a great time here at the conference. Thank you so much. Thank you. Take care. So we're now joined by Joanne and Beverly, who are here from the States, and they're representing the Unitarian Universalists. Correct me if I'm wrong. That's right. So Joanne, I'd like to start off by thanking you for taking the time for the talk. If you'd please like to introduce yourself and the faith you represent today. Sure. My name is Joanne Janino. I'm a Unitarian Universalist minister. So tell us about your faith. What do you stand for? What are your key principles? So let's see. I'd say this, that we believe that each person has worth and dignity, and that we're all connected. So we have actually 7 principles, but those are the sort of the
two on the edges, right? The 1st and the 7th, and then in the middle there's more information, but those are the basic. Okay. Yeah. Okay. So if I got that right, we're all connected, and every person has dignity. Yeah. Okay. So how do you think those two principles fit into some of the problems that we face in the world today? You know, with the advent of Donald Trump and whatnot, especially you being from the States. How do you see that fitting in and playing a role? Yeah. So we have a lot of work to do. So to help our country realize its true essence in a way, so that we are a country that where people should be treated equal and have all the opportunity that they can in their life. You know, everyone has their potential to fulfill. So I know the president of our association is telling us that it's a time for not a casual faith, right? So this is a time to be active, be proactive. So spiritually in your own community, but also to be out in the world, standing up for people who need to be stood up for. So, yeah. So I'd like to ask you for your view on events like these. You know, the Parliament of World Religions has been around for more than 100 years. What kind of role do you think it plays, especially since there's so many players, there's so many people who want to tell their stories. Not everyone has the bandwidth to listen necessarily. How do you think then it plays a role of utility? Oh, so a role of for the Parliament? For the Parliament, or some of the problems that we're trying to solve by getting together here? Oh, I think it's wonderful that people of so many different faiths. I actually was at a workshop yesterday that was talking about how many countries a certain program was being seen around the world, like in so many different languages, and it's just wonderful. And I think in opportunities like this, where you're actually talking to people, we don't know each other, and we feel a little awkward sometimes, but you know, what's your name? What's your life like? And just get to know people personally, and it helps to cross boundaries that sometimes people might see a boundary, right? But when you just start chatting about your life, you feel more comfortable. And, for sure. I think, dialogue is definitely the first step towards unity, 100%. Beverly, would you like to add some of your thoughts? I'm a religious educator, so I run a Sunday school for children from babyhood through adults. And so I'm constantly looking for ways to teach those lessons, but without so much talk, without so much intellectual, to distill it to something simple. And so I walk around almost with the eyes of a child, seeing people in regalia, in garb, and just getting a good look at one another in a way that feels comfortable and safe. And one of the examples, we saw the quilt downstairs, a very large quilt with squares from every tribe in Canada and every immigrant group in Canada. So a country representing every country of people who live in Canada. And I was saying, just that kind of nonverbal, beautiful, even when I had a little gut reaction against a country that maybe I'd heard bad things, and then saw that it was beautiful. Their handiwork was beautiful. They're just people. It's just people creating beauty. And there aren't a lot of opportunities to see this many kinds of puppets walking around with sticks. And nice little display going on here. So whenever you think you're comfortable with what you know and what you believe, you're like, wait, there's something else. Wait, there's something else. Yeah. Yeah, and I think that's the answer right there. It doesn't necessarily have to be dialogue. It could also be imagery and the kind of emotions you're invoking in each other that ultimately helps everyone on an individual basis try to solve these problems and take a step forward. Because I think that's what it takes, is everyone to take a step forward. And it doesn't necessarily have to be a large movement. It's just choose to change yourself and you can change the world. Right? Would you agree with that? Yeah. Well, this morning, I will give one more example. This morning, I talk too much. We went to the Shabbat service, and so we had the beautiful, energetic Jewish service happening inside. Right outside the glass, there was a young Asian man filming himself for some kind of video, doing breakdancing, and his friends were filming him. And then just beyond him, we could see the fire from the sacred fire keepers out on the lawn, and the three of them together I was dying to break out a camera and just take a picture, but it would have been disrespectful. But that juxtaposition, all that magic happening in the same place. Yeah, it's very neat. Beautiful.
Yeah, thank you. Well, it's been a pleasure to speak with both of you today. If you don't mind, I'm going to quickly summarize what we've talked about. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਐਨ ਅਤੇ ਬੈਵਰਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਯੂਨਿਟੇਰੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਆ ਧਰਮ ਵੱਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਫ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟਾਈਮ ਐਟ ਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਤਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ tell us a little bit about yourselves what brings you here and what you've liked about being at the parliament so far. Absolutely. So my name is Bulmeet Singh. I'm from California. This is my mom, Taranjeet Kaur, also from Bakersfield, California. We flew all the way here. We actually had over a 12-hour journey between bus rides and car renting and flights to come here. And we came because this is the world's largest interfaith convention. So for us, this is an opportunity to come out to the place where there's various faith traditions represented and be in a gathering of people of faith. And I think that there's something very powerful that happens when you come to an environment where everyone believes in something and you all come together for a common purpose. So at Teake, we've been helping with some of the Sikh presentations. Sikhs are serving langar for all over, I think, 10,000 attendees here during the parliament. We've been helping tide the stars on people as well as part of the American Sikh Council and a few other groups. And, for me, the coolest thing was I met a couple who the husband said that, he tied the star for the first time. These are Gore, non-Sikhs from Albuquerque, New Mexico, who tied the star once 3 years ago. And he said that his wife didn't get a chance to tie the star at that time. And he's Gora. And he said, my wife made me come all the way to Toronto to attend this parliament because she heard the Sikhs will be here. And today she got a chance to tie the star. And she said, I've been waiting 3 years for this day. There we go. So stories like that inspire me that dekho duje how much sharda they have, how much bharosa they have. So why do we as Sikhs not feel that inside? And that inspiration I think comes to us and makes me grow stronger in my faith. Yeah, so that's why I'm here. Yeah, and to be completely honest with you, I've been trying to talk to people and understand the value that an event like this brings forward, because there's a lot of people here. There's a lot of people who want to share their stories. So I was wondering how we can actually bring about a meaningful impact. But listening to stories like these is what puts it into perspective on just the kind of effect an event like this has. Taran Kaur ji, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ so far ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ and they are just asking about a lot of questions like why we keep hair, why you use the stars and everything. ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ I put it for the first time. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈ and then we have been tying the stars on the others and it's really amazing to see different religions, different faiths ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ believe ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, so that's the important thing. Bulmeet Singh ji, this is your second time at the event.
So how have you seen it evolve, and where do you think it needs to improve in the future? Where do we need to make progress towards to make it more meaningful, more impactful, an event like this? So I think, the event itself, I'm seeing that it has evolved. So this Parliament of World Religions was something that happened for the first time after a gap of over 100 years in the 90s. And then since then, they've been doing an event every 5 or 6 years. This is now the first time they've done it after 3 years. So I think they are, as an organization, evolving and doing events like this more often because they see the impact. We as Sikhs, I think, need to step up and understand that we are part of a greater community, and we have a responsibility to show up to events like this, to share our tradition and to learn from other traditions so that we are not left in this gap or vacuum behind, because we have so much to offer. And we have so much to learn, and unless we show up in these spaces and we participate, we don't get the opportunity to do that. So one of the things I know that is amazing is that Sikhs are serving langar to all attendees who are here. For them, this is a very big deal. For us, sada aam hi hunda, you go to the gurdwara, you eat, langar chak ke kar jaida. So it's not considered a big thing for us. But for them, these types of acts really make an impact, an outsized impact. I know one of our friends was joking, we're so used to just going to a langar hall and grabbing your plate and sitting down. There's so much of a response here that you have to line up to be able to get langar. So they're like, oh, wow, I'm not used to this. Not just that. So this Gori Bibi came up to me afterwards and she said, okay, I've been looking for who to thank. Okay, I just had this delicious meal and I keep going around asking people and I keep saying, thank you. Who am I supposed to say thank you to? And they all just shrug like, what are you talking about? This is no big deal. This is just langar. Why are you thanking us? Because for us, it's something we take for granted. And so just sharing the traditions that we carry with others, I think makes a big impact. We're taking the quote of there's no such thing as a free lunch and just completely crushing it, right? That's we provide that free lunch. Absolutely. Yeah, that's us. Yeah, 100%. Well, it's been a pleasure to speak with you today. बहुत अच्छा लगा तोड़ना गल करके. And it's people like you who make such long journeys to come here, who inspire us, who live about an hour away to make the drive as well. So thank you so much for your contribution. The Gardner Expressway is closed. It was a big inconvenience. Big inconvenience. Well. Absolutely. The 20 minutes were very, very hard for us, that added to our journey. But no, it's been great to talk to you. And we hope you have a great time at the conference. Thank you. We're now joined by Savraj Singh Ji, who's here from Princeton, New Jersey. During the day, Savraj Singh Ji works with Daily Harvest, which is a very cool new startup that provides healthy food to people. One of the things we were talking about just now is they provide easy to make smoothies, so frozen ingredients in a jar that you can quickly turn into a smoothie, which is very cool, especially given the recent trend of people eating more and more unhealthy food. I'm personally guilty for that. So it's great work that you do, Savraj Singh Ji, and it's great to see you here today. So let me just start off with that. Tell us a little bit more about yourself and what brings you here to the Parliament. Sure. Thank you, Virji. So I'm Savraj Singh, and it's an honor and pleasure to be here at the Parliament. So my day job, as you said, you're totally right. I'm CTO at Daily Harvest. So we help people get healthy food quickly and conveniently. And so we send you, we started with smoothies. So we have like 20 different smoothies. You select from our website. You get cups with frozen ingredients in the mail. Then you add a liquid and then blend those at home. So you can subscribe on every week. You can get a box from us. It's pretty exciting, and it's a really easy way to get healthy, quick food. So it's not like a meal kit where you learn how to cook and it's hours of preparation. We're all about convenience without having to compromise on quality and healthy ingredients. So that's Daily Harvest. It's super fun. I've been there for a couple of years. Actually, it was just my 2-year anniversary. But anyway, I'm here at the Parliament now, which is super exciting. The Parliament is a great place for me as a Sikh to fulfill my civic duty and learn a little bit about other faiths and learn about other people. I only got here today, so I've had some fun experiences here today, but I first came to the Parliament 3 years ago. So in 2015, that was my first time to attend the Parliament. And it's a really great place to meet people with very different backgrounds. And many people here may have heard about Sikhi or have heard a little bit about who Sikhs are, but they've never actually met anyone who's a Sikh. So just being here, and literally just being here as someone that
someone else who might have heard about Sikhi can talk to is already like a huge benefit. Like some people were in tears saying, "Oh my gosh, I've only heard about Sikhs. I've never met a Sikh before, and it's so great to meet the Sikh community here." So I think it's been a really cool event, a cool environment, and it's a really welcoming place. Like everyone here has an approach of learning and growing. So as Sikhs, we're always learning and growing, and this is a great place to learn about other people and sort of bring people together. Sure. And you said you've been here. This is your second time here, right? That's And Savraj Singh is also playing more of a volunteer role, helping out with more of the technical aspects of the conference. So how have you seen the Parliament evolve since the last time it took place, and how do you think it's going to grow and change in the future based on the needs of the world today? Yeah, good question. I think the Parliament is pretty interesting in that it kind of appeared, I believe it ran in like the 1800s. It took a long break and it only recently restarted. So in 2015, they said we want to do it every 3 years. And so here we are in 2018. And I think it may only become more frequent. So it'll be on at least every 3 years, maybe even more frequent than that. So I think it's evolving in that regard. And I think it's actually really cool because it's really easy to network with other people, and everyone is in the Parliament app, and there's like technology involved, and so you can stay connected with everyone, which is pretty neat. And then Langar, we have to mention that, right? So the Sangat in Canada has prepared Langar, and every day the Sangat, as you might know, serves like 6,000 to 8,000 people every day. And that's a great way to expose people to the Sikh tradition. It's a great way for people to learn about Sikhs. And it's really fun to participate and serve there as well. So to get that right, we're serving 6,000 to 8,000 people here at this Parliament every day. That's right, yeah. So I think there's about 8,000 attendees, and Langar is free. So of course the attendees, it's like, hey, do I want to pay for lunch or have it Langar with the Sikh community? So that is a bit of a operation. Yeah. And we also did that in Salt Lake City. There was a large Sikh community there that also did the Langar as well for that many people. And so it's a great way to sort of introduce people to Sikhi and tell them about the amazing traditions that we have. The amazing ideas of equality of all people, service of others first, treating everyone else essentially like a king when you serve them a meal. So it's pretty cool. Absolutely, yeah. We could have either had a slide deck about all the details of Langar, or could have just done it and do a more hands-on method of prachar, which is beautiful. And we were joking. People are like Apne are not used to standing in lineups for the Langar, and they're facing this here because it's so popular. But it's beautiful to see the kind of work that Sikhs are doing, and especially people like you for volunteering for the event. We're really appreciative of that. Any cool experiences you've had here, talking to people? Any new things you've learned? Good question. I think I've learned a couple different things, but they're more sort of life lessons for me, and as opposed to like lessons about other faiths. One of them is no matter who you are, everyone needs to make sure their presentation is right and is working. So one of the roles that I sort of fell into because I have some technical background is, hey, let's get you coaching speakers and make sure their slides are set up correctly and stuff like that. So I think that's been a good experience, and it's been good to meet other speakers from different traditions and sort of make sure their presentations are ready and good to go. And I've only been here for a few, literally for about 6 hours. So many more experiences to come, I think. Yeah, awesome. Well, it's been a pleasure to talk to you, Savraj Singh ji, and we hope you have a great time here at the Parliament of World Religions. Thank you so much, and we hope to talk to you again soon. Yeah, all right. We're now joined by Gurkiran Kaur ji, who's here from Arizona, representing the, correct me if I'm wrong here, Arizona Interfaith Movement. So it's very interesting because Gurkiran Kaur ji has been coming to the Parliament since the past 4 events. So the first one she attended was in Barcelona back in 2004. So she's definitely seen it grow and evolve over the years. So I'd just like to start off by thanking you for taking the time to do this. Tell us a little bit about yourself and what keeps you bringing back to the World Parliament of Religions every single year. Okay. I've been in Phoenix since 1975 and very involved in the Gurudwara there, Guru Nanak Dwara. And just got invited by Paul Eppinger, who was the founder of the Arizona Interfaith Movement and was one of the original board members of the Parliament. And he was just very excited about the Parliament and got all of us into it. So he was the one who got me into it to beginning. And I went to Barcelona with him to the Parliament, which was his first Parliament, and that was where the Nishkam Seva
Jutta had the langar, and so then we started an experience interfaith event in Phoenix that included a langar after that. So we've been having Guru Nanak Nishkam Seva from the in UK? Birmingham. Oh, Yeah, Birmingham. Okay, yeah, okay, very nice. yeah. So you've definitely seen the event evolve over the years. How has it changed? Has it grown in scale? Has it grown in scope? What's different? Well, it's definitely grown in scale. It was about 10,000 then. I believe that was the first parliament where they had the Guru Ka Langar. So they drove down these semi trucks from England and had this huge tent, which was really inspiring. And I think for a lot of people, the langar was the best part of the parliament there. So seeing it become kind of a part of an institution of the parliament is great. And then I love seeing the development of the women's track as well. Okay, So, all right, very nice. yeah. So are you doing a talk here today, or are you just here to learn? What's your goal of being here? Well, we did our presentation yesterday, how to bring an experience interfaith event to your city. So we showed a video, and we had a whole outline of how you could bring it to your city and do it in your city. So that's what we did. Great. Yeah. Well, I know you're in a rush because Korji is actually attending another session right afterward. So I'll let you go. But thank you so much for taking the time to talk to us. And we hope you have a great rest of the event. Thank you. All right. So this is actually quite a coincidence. This is Kate Johnson here. She's the Interfaith Chaplain at Queen's University. It's a coincidence because I just graduated from Queen's. Kate and I were in touch a couple of days ago, and it's awesome to see you here. Kate, thank you for making time to talk to us today. It's really nice to see you too. What's been your experience at the Parliament so far, and how did you like the langar? Well, langar is amazing. Such a wonderful act of generosity from the Sikh community, and the food is so delicious. So that's a treat. And the Parliament is both beautiful and completely overwhelming because there's so many rich experiences to choose from. Yeah, absolutely. And I know you've done a lot of interfaith events during your time at Queen's. How is this different? Do you see it having a different scope and a different impact? Definitely a different scope and impact because there's a huge number of new religious movements here, and it's kind of overwhelming to see all the new traditions that are starting or hoping to become traditions. And also just the sheer number of people here with goodwill is like so beautiful. You couldn't multiply that in or create that in another setting, right? For sure. Yeah. And so speaking to the langar that's being organized here, were you familiar with the concept of langar in Sikhism before this, or was this how you learned about it? I was actually familiar with the tradition of langar before because of the Encounter World Religions tour I'd been on a few years ago. Okay. So when I heard the word langar, I got very excited. Yeah. No, it's definitely nice to see because my idea was it's going to be a little room, and I walked in and I was blown away just looking at the sheer scale of how they're doing this. We were talking to one of the volunteers, and the number of gurdwaras that have come together to make this a reality is really inspiring. And so is there any cool experiences you've had at the event so far? Anything you'd like to share with our viewers? I can't think of a single, yes, I can think of a single thing that stood out. Okay. Yesterday morning, 2 little kids got up on the stage in front of thousands of people and said the words that come before all things in Cayuga with a little help from their teacher, but mostly by themselves in front of this huge audience, and they nailed it. And to see Canadian Indigenous kids using their language in a public forum where 50 years ago they would have been punished for that, it was just so beautiful, really beautiful experience. And I think it ties right into the whole theme of reconciliation and inclusion. And it's been really wonderful to see all the things that have happened here, and it's been just as great to see you as well. Thank you for talking to us, and we hope you have a great rest of the event. Thank you. Waheguru Khalsa, Sri Waheguru Fateh. My message to the world will be to live in peace, because when people pass away, they always say the soul must rest in peace. I believe we should all live in peace and pray for everybody to have peace in the world, rather than pray for people having rest in peace after they leave the world. And that's one of my main subjects. I always say that in Sikhism we are proud, and I always tell people I'm blessed to be a Sikh, because being a Sikh, I get so much of education from my Guru Granth Sahib Ji, which makes my life very simple. Life to serve, life to earn money in the right way,
and then we give equal importance to everybody. Because I always believe one thing, that God is in every human being. If we respect human being, we're respecting God. We're all one God's children, and we all should live like brothers and sisters. Waheguru Ji Khalsa, Waheguru Ji Fateh.